ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கவுஸ் ஆர்ட்ஸ். இன்றைக்கி ரொம்பவே ஸ்பெஷலான டே. எஸ், லார்ட் விநாயகரோட பர்த்டே. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாப்பி விநாயகர் சதுர்த்தி. ஸோ அவரோட பர்த்டே அன்றைக்கி அவர் ட்ரா பண்ணால் சூப்பராக இருக்கும். அதான் என்னோட பிளானாக இருந்துச்சு. பட் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக என்ன ஒரு கிளைண்ட் அப்ரோச் பண்ணி அவங்களோட நியூ ஹவுஸுக்கு ஒரு பெரிய சைஸில் விநாயகர் பெயிண்டிங் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ பெயிண்ட் பண்ணுறப்போ இந்த ட்ராயிங் வீடியோ உங்களுக்கும் காட்டுறதுக்காக ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன். ஸோ உங்களுக்கும் இதே மாதிரி கஸ்டமைஸ் பெயிண்டிங்ஸ்லாம் என்கிட்ட ஆர்டர் பண்ணணுமா, அவர் இதே பெயிண்டிங்கோட பிரிண்ட்ஸை டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸில் நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி உங்களோட வால்ஸை டெக்கரேட் பண்ணணுமா, மறக்காமல் என்னை இன்ஸ்டாகிராமில் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அவர் கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த பெயிண்டிங் தான் நான் லைஃப்லேயே பண்ணுற செகண்ட் பெயிண்டிங். என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னாடி இருக்குது. இந்த பெயிண்டிங்கோட ஒரிஜினல் பிக்சரை இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ யாரெல்லாம் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுறீங்களோ கண்டிப்பாக அந்த போஸ்ட்டை பார்த்துருப்பீங்க. அப்படி நீங்கள் அதை பார்க்காம இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் என்ன இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணி என்னோட ட்ராயிங் போஸ்ட்லாம் பார்த்துக்கோங்க. இந்த ஸ்பெஷல் டேயில் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போட போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மிஸ் ஆகாமல் வரும். இப்போ வாங்க இந்த பெயிண்டிங் வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Fight for my attention, for your ascension you must prove. Cause if you can find it, you don't confine it, you let it move. Make way for the genie, scream for the dream, may come true. Have you ever played with the queen? I can show you what I mean.
hour with my memories, and then I realize it's not all black and white. Like I was colorblind, but mentally, yeah. Now my days are brighter, just no longer feeling tighter. Don't wear my PJs every day, cause I would rather be on site. ஸ்டாப். நீங்களும் ஒரு ஆர்டிஸ்டா? உங்களுக்கும் இதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ணணுமா? இதெல்லாம் தான் சம் ஆஃப் மை ரியலிஸ்டிக் ட்ராயிங்ஸ். உங்களாலையும் இதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ண முடியும். ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக காஸ்ட்லியான மெட்டீரியல்ஸ் தேவையான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. இந்த மாதிரி சீப் கலர் பென்சில்ஸ் யூஸ் பண்ணியும் நல்லா ரியலிஸ்டிக்காக ட்ரா பண்ண முடியும். ஸோ இதெல்லாம் தான் சம் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரியலிஸ்டிக் ஆர்ட் ஒர்க்ஸ். மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாம்ஸ், கேம்லின் அந்த மாதிரி சீப் மெட்டீரியல்ஸ் தான். உங்களுக்காகவே தான் ஸ்பெஷலாக இந்த ட்ராயிங் கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ட்ராயிங் கோர்ஸோட ஃபீஸ் ஜஸ்ட் 1000 rupees per month தான். ஸோ உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக் ட்ராயிங்கில் ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இந்த ஆஃபர் ஒரு லிமிடெட் பீரியடுக்கு தான் இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நான் லிமிடெட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் accept பண்ணிக்கிறேன் so that I can focus more on each student. The course வந்து ஒரு group class and also available in different timings. Classes எல்லாமே ஆன்லைன்ல நடக்கும். Classes எல்லாமே தமிழ்ல தான் சொல்லி தருவேன். இந்த realistic drawing course வந்து கலர் பென்சில்ஸ்க்கும் இருக்கு, பென்சில் டிராயிங்க்கும் இருக்கு. உங்களுக்கு எந்த டைப் ஆஃப் realistic drawing என்கிட்ட கத்துக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ நீங்க அந்த பேட்சை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் என்ன வெயிட் பண்றீங்க? கீழே இருக்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க் கிளிக் பண்ணுங்க, எங்களோட கிளாஸஸ் ஜாயின் பண்ணுங்க. நீங்களும் எங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கா டிரா பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. So you wanna go to war with me? You're talking like you think you're royalty. You think that I'm afraid, but I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine, but I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. For the throne. So you wanna be my enemy? You should've known I'd never kiss the rain. Ice runs in my veins, won't play it safe. I don't belong with your nobility. Who died and made you king of anything? You think that I'm insane? It's your mistake. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. I'll take it, I've come to take it. Kingdoms rise and fall, I've come to take it all. So you better start running. No, you can't control, feel it in my bones. I'm coming for the, coming for the. I'm coming for the throne. For the throne. I think the girls with their nails done now. Girls with their nails done. I think the girls with their nails done. Girls with their
girls with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. ஸோ எப்படி இருந்துச்சு என்னோட விநாயகர் பெயிண்டிங் வீடியோ? உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். ஸோ இதே மாதிரி நிறையா பெயிண்டிங் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணணுமா அதையும் கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் நான் பெயிண்டிங் அவ்வளோவா பண்ணுறதில்ல. நீங்கள் போடுற கமெண்ட்ஸ் வச்சு தான் என்னை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கவும் முடியும் அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் நிறையா பெயிண்டிங் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணவும் முடியும். ஸோ கமெண்ட்ஸில் மறக்காமல் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் இதே மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ்லாம் ஆர்டர் பண்ணி உங்கள் வால்ஸை டெக்கரேட் பண்ணணுமா ஆர் உங்களுக்கு என்னோட ட்ராயிங்ஸ்லாம் வேரியஸ் சைஸஸில் பிரிண்ட்ஸாக பர்ச்சேஸ் பண்ணணுமா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஆர் கீழே இருக்க கமெண்ட்ஸ்லேயும் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லான இன்னொரு பெயிண்டிங்கோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.